Good morning, dear students. Саламатсыңдар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Барлығыңызға дауысым естіліп тұр ғой? Before the lecture, I wanted to share use your method of brainstorm, refresh those things. Сабақты бастамас бұрын сіздермен brainstorm метод әдісімен, яғни миға шабуыл әдісі бойынша кішкене сұрақтар қойып өтсем. Дайынбыз ба? Yeah. Question 1. What are alkanes? What alkanes? Alkanes are compounds of carbon and hydrogen in which all the bonds between carbon atoms are single. Alkanes are also named synthetic carbon because they contain the maximum number of hydrogen atoms bounded by the bonding capacity of the carbon atoms. The general formula. Yes, good, very good, well done, Arelam. Question 2. What are alkanes? Jamal? Arelam? Who is? Молекулада байланыс бар көмірсутектер алкендер деп айтылады. Олар қанықпаған көмірсутектер, олардың жалпы формуласы CnH2n. Оларды кейде алефиндер деп те атайды. Дұрыс. Алкын in English айтады. Chain hydrocarbons that are characterized by the presence of a double bond between carbon atoms are referred to as alkanes. The general formula for alkanes is CnH2n. Good for you, Jamal. Very good. Question 3. What are alkenes? What are alkenes? Yerdauliyat. Alkane is an unsaturated hydrocarbon containing at least one carbon triple bond. They are simply acyclic alkanes with only one triple bond and no other functional groups form a homologous series with the general chemical formula CnH2n minus n. Very good. Thank you, Yerdauliyat. Question 4. What are alkadines? Alkadin degендерimiz не? Who is the question? Alkadines. Молекула құрамында екі қосылған көмірсутектер алкадиндер деп атайды. Олардың формуласы CnH2n минус 2. Yes, дұрыс. Арайлым. In English. I said that hydrogen atoms having carbon double bonds. Yes? General formula CnH2n minus 2. Question 5. What elements belong to halogens? Bromine, iodine, Iodine, fluorine. Very good. Well done. Өте дұрыс. Кішкене өткен сабаққа шолу жасадық деп ойлаймын. Thank you very much. Енді жаңа сабақты түсіндіріп өтсек, today's topic of the lecture, halogen derivatives of alkanes.
Көрінді ма презентация? Yeah. Today's topic lecture, halogen derivatives of alkane. Plan of the lesson, naming halogen carbons, 2 isomerism, 3 chemical properties. Haloalkanes, organic compounds containing zinc substitutions, chloride, chloride, bromide, or iodide. These compounds are also referred to as halogen derivatives of hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, or alkyl halides, chlorides, chlorides, bromides, and iodides. The general formula for haloalkanes Rx, R hydrocarbon fragment, X halogen. Haloalkanes can contain different number of atoms of different halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Since atoms of all the halogens are regarded as substituents of the same type, these compounds are classified as monofunctional. We must keep in mind that fluorine differs from the other halogens in many of its properties, which is why we often limit our discussion of haloalkanes to chloro, bromo, and iodoalkanes. Halogens since atoms of all the halogens regarded as substituents of the same type, these compounds are classified as monofunctional. Naming haloalkanes, the functional groups chloride, bromide, and iodide designated by the general symbol X. Rules for naming haloalkanes. The names of haloalkanes can be formed easily if we first establish the name of the parent L and then add in front of the name of the alkane. Prefix fluoro, bromo, iodide. Numbers denoting the position of the halogens. Numerals denotes the numbers of halogen atoms. Naming halogen carbons. Systematic name and common name. Systematic name or IUPAC name. Yani көмірсутектердің галоген туындыларын жүйелік номенклатура бойынша және жалпы рационалды номенклатура бойынша атауға болады. Жүйелік номенклатураны кейде IUPAC names деп те атайды. Мысал қарастырайық. Naming haloalkanes. 1 chloropentane. The first thing to do to name the haloalkane shown is to establish the name of the hydrocarbon in which one hydrogen atom has been replaced by the halogen atom. The chain consists of 5 carbon atoms. So the 5 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms. Pentane. compound is a derivative of pentane. There is one substituent, chlorine, in the molecule. So we add the prefix chloro to the name. Мама мәкәнетте бит ертең ашаса алып We беруге have to бола ма add деп the number сұраған which ғой. identifies the location of the substituent. Here the chlorine atom is joined to the Yeah. first carbon atom. Мама айтқанда, Over the chain to give the substituent the магазиннен lowest площадь possible біраз number. алуға болма. Сол мама деген ертең Thus ашына. we add the number Кішкене дауысын өшіріп отырамыз, студенттер. Дауыстарыңыз естіліп жатыр, жанама. 1 to the name. Naming haloalkanes 1,1-dichloroethane. The first step in naming the compound shown is to count the carbon atoms in the chain to establish from which hydrocarbon
our compound is derived. The carbon chain has only 2 carbon atoms. 2 carbon atoms. 2 carbon atoms attain dichloro. 1 dichloro attain. So the compound in question is an ethane derivative. The substituents are 2 chlorine atoms, so we add the prefix dichloro. Both chlorine atoms are attached to the C1 carbon atom. So before the name, we put the numbers indicating the location of the substituents. Isomerism in the haloalkanes. Watch the video. In the case of position isomerism of the substituent, the carbon backbone of the molecules is the same, and the isomers differ only in the position of the substituent with respect to the chain. The simplest example is a monosubstituted derivative of propane. The halogen atom can be attached to carbon 1 or 2, so chloropropane, having a molecular formula C3H7Cl, has 2 isomers, 1 chloropropane and 2 chloropropane. Position isomerism is a type of structural isomerism. Position isomerism of the substituent. In the case of position isomerism of the substituent, the carbon backbone of the molecules is the same and the isomers differ only in the position of the substituent with respect to the chain. Primary, secondary, and tertiary haloalkanes. There are primary, secondary, and tertiary haloalkanes in which the halogen atoms are likened to a primary, secondary, or tertiary carbon atom, respectively. Watch the video. In primary haloalkanes, the halogen atom is on a carbon atom which is bonded to only one other carbon atom. In secondary haloalkanes, the carbon atom with the hydrogen atom attached is linked to 2 other carbon atoms. In tertiary haloalkanes, the halogen atom is on a carbon atom which is bonded to 3 other carbon atoms. Chemical properties of haloalkanes. The CX bond. The properties of haloalkanes arise from the presence of halogen atoms in 3 molecules joined to carbon atoms by the CX bond. Химиялық қасиеттері көмірсутек галоген туындыларының бұл тікелей көміртек пен галоген арасындағы бонд байланыс арқылы жүреді. Қарап отырсаңыздар, мына бейнеден қазір көресіздер, нуклеофильді қосылыс көміртек атомына барып, біздегі X галоген атомын бөліп шығарады. Көрейік видеоны. Watch the video. The CX bond is polar. Carbon atom, which focuses the positive charge, can be attacked by a nucleophilic reagent. The course of the reaction is determined by the electrostatic interaction between the nucleophilic atom of the attacking molecule and the positively charged carbon atom. Common nucleophilic reagents are negatively charged anions. For example, the hydroxide anion, OH-, and the amide anion, NH2-, or neutral but strongly polar molecules where the negative pole is an electron-negative atom having 1 lone electron pair. Видеоға қарап отырсаңыздар, бұл жерде сіздерге CX бонд байланысы бойынша біздегі галоген туындымыз анион болып табылады. Осы анионға келесі гидроксил тобы немесе амин топтары келіп, галоген тобын ығыстырамыз деп айтып отыр.
Сонда бұл жерде электростатикалық не пайда болады? Күш пайда болады. Nucleophilic substitutions. Haloalkanes play an important role in organic synthesis. Thanks to three reagents in energy chemical reactions, a halogen atom can be easily replicated with other functional groups or simply eliminated from the molecule. The halogen atoms in haloalkane molecules can be replaced by other functional groups such as hydroxyl, OH, amino, NH2, or nitrile, CN. All substitution reactions require the presence of a reagent containing a lone electron pair, known as a nucleophilic reagent. Such reactions, referred to as nucleophilic substitution, SN, involve the substitution of the halogen atom in a haloalkane molecule by a nucleophilic reagent. Nucleophilic substitution reactions of synthesis of alcohols by the reaction between haloalkane and sodium hydroxide solution. The halogen atom is replaced by the hydroxyl group. Watch the video. By the reaction between a haloalkane and sodium hydroxide solution, the halogen atom is replaced by the hydroxyl group. This reaction is known as hydrolysis. The hydrolysis of haloalkanes produces alcohols. For example, the reaction between bromoethane and an aqueous solution of sodium hydroxide yields a compound containing a hydroxide group, ethanol. Synthesis of amines. By the action of ammonia and haloalkane in amines is produced a compound contains the amine group. By the action of ammonia on a haloalkane, an amine is produced, a compound containing the NH2 group. The reaction is conducted in the presence of excess ammonia, so the other product is ammonium bromide rather than hydrogen bromide. For example, the reaction between 1-bromoethane and excess ammonia yields ethylamine. Synthesis of nitriles. Nitriles are used in all the reactions for the synthesis of various compounds. Watch the video. If we use the cyanide ion as a nucleophilic reagent, the halogen atom is substituted by the nitrile group, and a nitrile is produced. For example, the reaction between bromoethane and potassium cyanide yields ethynitrile and potassium bromide. Note that a reactant containing 2 carbon atoms in its molecule changes into a product with a 3-member carbon chain. Nitriles are used in other reactions for the synthesis of various compounds. Reaction of nitriles. The cyanide ion is a very strong nucleophile. It contains a lone pair of electrons on the carbon atom. When an alcoholic solution of haloalkane and potassium cyanide is refluxed, a nitrile is formed. Cyanide group, functional group cyanide, potassium cyanide, chloride, bromide, alkyl groups. The cyanide ion is a very strong nucleophile. It contains a lone pair of electrons on the carbon atom. When an alcoholic solution of haloalkane and potassium cyanide is refluxed, a nitrile is formed. A very important aspect of this reaction
is that it allows us to lengthen the molecule's hydrocarbon skeleton. That is, to add another CH2 unit. This is done in 2 steps. In the first step, the nitrile is converted into a carboxylic acid by refluxing with dilute sulfuric acid. In the second step, the carboxylic acid is reduced by refluxing with lithium aluminium hydride, dissolved in diethyl ether. The product, 2-methylbutanol, contains 1 carbon atom more than the starting haloalkane. Mechanism. SN2 mechanism, nucleophilic substitution reactions mechanisms, may progress by 2 different mechanisms. In one of them, the reactions rate depends on the concentration of both the haloalkane and nucleophilic reagent. This type of reactions is described as an SN2 substitution reactions. SN1 mechanism. Some haloalkanes react by another mechanisms in which the reactions rate depends only on the configuration of haloalkane and not on that of the nucleophilic reagent. Reactions of this type are referred to as SN1 nucleophilic substitution reactions. What's the video? The reaction between 2-bromo-2-methylpropane and sodium hydroxide proceeds by the SN1 mechanism. The reaction occurs in 2 steps. First, the bromide anion separates from the molecule to produce a carbocation, an organic ion with a positive charge on the carbon atom. This step proceeds very slowly. The second step involves the addition of the hydroxide anion and the formation of an alcohol molecule. This step, in contrast, proceeds very rapidly. Thus, the rate of the whole hydrolysis reaction is determined by the first slow step. Бағана айтып өткеніміздей, көмірсутектердің галоген туындылары біріншілік, екіншілік және үшіншілік болып жіктеледі дедік, иә? Primary, secondary. Кішкене техникалық ақау болып қалды, студенттер. Естіліп жатыр ма дауысым? Иә, естіліп жатыр. Жаңа айтып өткенімізде, primary, secondary and tertiary halogen карбондар болады дедік, иә? Яғни көмірсутектердің галоген туындылары болады деді. Енді SN1, SN2 механизмі қай жағдайда жүреді? Кішкене сіздерге ана тілімізде де түсіндіріп өтейін. Үшіншілік көміртек атомдарында tertiary halogen карбонстарда бұл SN1 механизммен жүреді. SN1 механизммен жүреді. Ал керісінше біріншіліктері primary halogen карбонстар бұлар SN2 механизммен жүреді. Ал екіншілік карбон атомдары болатын болса, галоген көмірсутектеріміз, олар SN1, SN2 механизммен де жүреді. Бірақ ол жердегі негізгі ерекшелік еріткіштердің табиғатына байланысты. Еріткіштеріміз А протонды және протонды болып екіге бөлінеді. Яғни еріткішті сіздер катализатор ретінде де танысаңыздар болады. Егер катализатор ретінде протонды еріткіштер болатын болса, онда SN1 механизммен жүреді. Ал егер А протонды болатын болса, екіншілік галоген көмірсутектерінде, онда SN2 механизммен жүреді деп ажыратуымызға болады. Бұның барлығын біз практикалық сабақтарда толық түсінетін боламыз. Лекциямызды ары қарай жалғастырайық.
Elimination reactions. Many nucleophilic reagents also show basic properties. Therefore, further than undergoing substitution reactions, they can remove protons from organic molecules. Substitution reactions. What's the video? Strong bases, such as concentrated sodium hydroxide solution in ethanol, lead to the elimination of hydrogen halides, rather than to substitution of a halogen atom by the hydroxyl group. For example, the reaction between an ethanolic solution of sodium hydroxide and 2-bromopropane yields propene. Reaction of bromethane with potassium hydroxide. Бұл жерде брометан мен калий гидроксиді этанол катализаторы, яғни спирттің қатысында қанықпаған көмірсутектердің алыну реакциясын көрсетіп отыр. Брометан, potassium hydroxide, этанол, алкохол, және біздің андестан alkanes, мына қанықпаған көмірсутеміз alkane, ethane. What is the video? Ethene is formed when hydrogen bromide is removed from bromoethane. Hydrogen bromide is not released in this experiment because in the presence of potassium hydroxide, potassium bromide is formed instead. Note that for the reaction to follow this course, an alcoholic solution of potassium hydroxide, for example, in ethanol, must be used. In an aqueous solution, a substitution reaction would take place, leading to the formation of an alcohol. Application of haloalkanes in organic synthesis. A number of different organic compounds can be obtained from haloalkanes. Virus reactions. Virus реакциясы деп аталады. Бұл жерде натрий металл атомымен галоген туындыларымыз реакцияласып, тізбегіміз ұзару, яғни тізбектің ұзаруы жүреді. Бұндай тізбектің ұзару реакциясын вирус реакциясы деп атаймыз. Мына галоген алкеніміз, галоген алканымыз RX, екі галоген атомын натриймен қосқан кезімізде бізде тізбектің ұзаруын көруімізге болады. Virus reaction, the treatment of haloalkanes with metallic sodium produce an hydrogen carbon chain formed by the combination of two alkyl groups is called the virus reaction. Енді сіздермен біз сабақты толық түсінгендеріңіз бойынша кішкене қалай осы сабақты қолдану әдісі бойынша ойын ұйымдастырайық. Оған ақыл ой картасы деген кішкене әдісті қолданамыз. To systematize the acquired knowledge, you must fill out a mental map. You have 5 minutes. Яғни сіздерге бұл тапсырманы орындағанға 5 минут уақыт беріледі. Жылдам орындаса, ақыл mental map методты қолдансаңыздар болады. Жазбаларыңызды дәптерлеріңізге немесе ақ параққа жазып көрсетулеріңізге болады. Жазамыз. Сондай-ақ сіздерге кішкене сыбырлау әдісінде қолданып өтсем, осы кезде біздер кішкене сіздерге түсініктеме беріп отырайын. Halogen carbons, naming halogen carbons, chemical properties, isomerism, for method of obtaining. Яғни галоген көмірсутектерінің аталуы, химиялық қасиеттері,
изомериясы және алу әдістері туралы кішкене мәліметтер сызамыз, иә? Naming halogen carbons, systematic name and common name. Isomers, the carbon structural isomers and functional group isomerism. Chemical properties, nucleophilic reaction and elimination reaction. Method of obtaining alkanes, alkanes, alkenes, and alcohols. Болғандарымыз бар ма? Мен енді сіздерге кішкене сұрақ қойып та отырайын. Сабақты түсінгендеріңіз жөнінде кішкене талдау жүргізейік. Domestic application of halogen hydrocarbons. Көмірсутектердің галоген туындыларын тұрмыста қолданылады. Қай жерлерде қолданады? Қай жерлерде қолданамыз? Біріншісіне мен жауап берейін. Күлдана жауап береміз ба? Қаттырек сөйлесе Күлдана. Prion for refreshing and air condition. Conditioner, иә? Холодильниктің немесе кондиционерлерге прион ретінде галоген көмірсутектердің галоген туындыларын қолданады, иә? Very good. Қай жерлерде қолданамыз? Salt and sugar. Bread. Тағы да Баян, қай жерде қолданамыз? For seeds. Seeds, yeah? For seeds. Very good. Fungicide for seeds. Yes, very good. Thank you, Bayan. Mental map бойынша сызып болдық па картамызда, ақыл ой картасын? Ердәулет, көрсетсеңіздер экранға. Good job, Ердәулет. Қазір тұра тұрыңыз. Қатты көрсетсеңіз, қа? Анық. Good job, Ердәулет. Баян. Көрсетіңізші, Баян. Good thinking, Баян. Very good. Buldana, very good, Buldana. Енді сіздер кері байланыс жасасаңыздар болады. Feedback, Zoom chat. Was today's lesson interesting and clear?
What was today's lecture? Interesting and clear. Sabah kızıktı, әрі түсінікті болды mu? Feedback, Zoom chatқа пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye.